ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ Good morning, everyone. We are group 6. Today we are going to talking about the retention. So this is the outline of content. First one, define retentions and relapse. Second one, why is retention necessary? The third one, rhythm of retention riddle. And the last one, retention planning, types and duration. So first, let's talk about define retentions and relapse. Alright, although the patient may feel that treatment is complete when the appliances are removed, but the important state lie ahead. Retention. Moyer 1973 defined retention as a holding of teeth following orthodontic treatments in the treated position for the periods of time necessary for the maintenance of the result. RIEDEL 1985 defined retention as a holding of the teeth in ideal aesthetic and functional position. Relapse. Moyer defined is a loss of any correction achieved by orthodontic treatment. Cause of relapse divide in 3 factors: soft tissue, supporting tissue, facial growth, and occlusal development. Soft tissue is about muscular factor. The teeth lie in areas of balance between tongue on the lingual aspect and teeth and lips on the buccal and labial aspect, known as neutral zone. The folds from the tongue are greater than those from lips and cheek, but providing the periodontal ligament is healthy, the teeth will be maintained in a position equilibrium. If the teeth are moved out of the neutral zone, then the chances of relapse are increased. The cause of malocclusion should be determined at the time of diagnosis, and adequate treatment steps should be planned to eliminate them. Failure of remove the etiology can cause the relapse. For example, sometimes the orthodontic problem is because of some habit, like thumb sucking, mouth gripping, or tongue touch. If the habit is not treated at the beginning of the treatment, then relapse will occur after removing appliance. Supporting tissue. Gingival fiber networks are also disrupted by orthodontic tooth movement and must remodel to accommodate with new tooth position. Both collagenous and elastic fibers are present in the gingival. Within 4 to 6 months, the collagenous fiber network in gingiva have to normally complete their reorganization, but the elastic supercrystal fibers remodel extremely slowly and can still displace a tooth more than a year after removal of an orthodontic appliance. The direction of potential relapse can be identified by comparing the position of the teeth at the conclusion of treatment with the original position. Teeth tend to move back in the direction from which they came because of elastic recoil from gingival fibers, but also because of unbalanced tongue and lips force. Because of the slow response of gingival fiber, retention should be continued for at least 12 months, but can be reduced to part-time after 3 to 4 months. Another supporting tissue is periodontal ligament. Widening of periodontal ligament space and disruption of collagen fiber bundles that support each tooth are normal response to orthodontic treatment. After the orthodontic appliance removed, reorganization of the PDL occur over 3 to 4 months periods, and the slight mobility present when remove the appliance. PDL reorganization is important for stability because of the periodontal contribution to the equilibrium that normally control tooth position. The teeth normally withstand occlusal force because of the shock-absorbing property of the periodontal system.
Here's our periodontal ligaments and gingival tissue reorganization. Small but prolonged imbalance in lips, tongues, and cheek pressure or pressure from gingival fiber that otherwise would produce tooth movement are resisted by active stabilization due to PDL metabolism. The disruption of PDL makes widening PDL space, disruption of collagen fiber bundle that support each tooth called orthodontic tooth movement, lead to reduce or eliminate active stabilization. It means that immediately after orthodontic appliances are removed, teeth will be unstable in the face of occlusal and soft tissue pressure that can be resisted later. That's why every patient needs retainer for at least few months. The last cause of relapse is facial growth and occlusal development. Skeletal problems in all three planes of spread tend to recur if growth continues. Transverse growth is complete first, which means that long-term transverse changes are less of problem clinically than change from late anterior-posterior and vertical growth. In late adolescence, continued growth can cause cast 2, cast 3, deep bite, or open bite, and require careful management during retention. Long-term studies show that very slow growth typically continues throughout adult life, and the same pattern that lead to malocclusion in the first place can contribute collapse in occlusal relationship many years after orthodontic treatment is complete. Changes produced by growth may alter the orthodontic treatment result. From the slide, it is an example of mandibular growth after finished orthodontic treatment of the girl aged 7 on the picture that had red circle. She had growth spurt 5 years later. So after that, orthodontists wait until she showed no further mandibular growth and done the orthodontic surgery start at age 17. Alright, the second topic, why is retention necessary? Why is retention necessary? First one, to allow time for reorganization of gingival and periodontal fiber that are affected by orthodontic treatment. Second one, the teeth may be unstable because it may not to be in a zone of balance between lips, cheek, and tongue. The third one, position of teeth may change because of growth. Okay, first one, reorganization of gingival and periodontal tissue. Orthodontic tooth movement is brought about by the periodontal ligaments and the alveolar bone. The periodontal ligament is constantly destroyed and repaired throughout the treatment. The widening of periodontal ligament space and the disruption of the collagen fiber that support it too. The normal healthy periodontium is important for the stability of the teeth. 1. It anchors the teeth firmly in alveolar socket. 2. Shock absorber-like action of periodontal ligament provide resistance to force like mastication. 3. The force thought to derive from the PDL metabolism contribute to active stabilization of teeth against the light prolonged force from the lips, cheek, and tongue. Therefore, immediately after orthodontic appliances are removed, teeth will be unstable in the face of occlusal and soft tissue force, which would otherwise can be. First topic is theorem on retention riddle. Riddle summarize all the different philosophy into 9 theorems at following. Theorem 1. Teeth that have been moved tend to return to their former position.
This has been corroborated by various researchers, suggests influence includes muscle imbalance, apical base, transeptal fiber, and bone morphology. Theorem 2. The elimination of the causes of a malocclusion should aid in the retention of its correction. It means you have to find out what's the cause of the malocclusion to prevent the relapse when you remove appliance. Theorem 3. Overcorrections of an malocclusion is a safety factor in retention. Like overcorrections of deep bite, overbite, and rotation is an accepted procedure. Majority of the researchers have advocated overcorrections as means of countering imminent relapse. Theorem 4. Occlusion is an important factor in retention. Proper occlusion is a potent factor in holding teeth in their corrected position. Proper interdigitation in post-treatment occlusion is important from the standpoint of stability. Theorem 5. Bone and adjacent tissue must be allowed to reorganize around newly positioned teeth. The bone and the soft tissue surrounding the recently moved teeth require time to reorganize themselves. Reasonable periods has to be provided before all the staining device can be done away with completely. The soft tissue envelope surrounding the oral cavity take longer to orient itself to the new position of the teeth. Theorem 6. Lower incisor must be placed upright over the basal bone. More stable results are obtained when the mandibular incisors are either upright or slightly retrograde over the basal bone. Theorem 7. Corrections and carried out during periods of growth are less likely to relapse. Early intervention is the norm of the day and has several advantages, like prevents progressive irreversible tissue damage, maximize the use of growth with concomitant to eruption or interception of malocclusion prior to excessive dental and morphologic compensation. Also allow corrections of skeleton malrelation while structure are morphologically immature and amenable to correction. And the last advantage is prevent development of psychological problems associated with malocclusion. Theorem 8. The further teeth have been moved, the less the likelihood of relapse. Just when the teeth have been moved over greater distance, the retention required is decreased. Positioning teeth far away from the original environment will produce equilibrium is controversial. Last one, Theorem 9. Art form, particularly in the mandibular arch, cannot be permanently altered by appliance therapy. Altering the original arch form increases the risk of relapse. Studies have shown that the mandibular intercanine width cannot be increased except in clearly defined situations. Premolar width can be increased approximately 2 mm and be confidently accepted to remain stable. Molar width cannot be increased unless buccolingual axial inclinations are being corrected. Arch length will be decreased throughout life, primarily before the age of 30 years. This generally manifests as a upright of incisor increasing the inter-incisor angle, crowding and displacement of anterior teeth, and a recurrence of rotation. And the last topic, retention planning, types and duration. Let's talk about retention plan. Retention planning is divided into 3 categories, depending on the type of treatment institute. 1. No retention. 2. Remote retention.
3. Permanent or semi-permanent retention. First one, no retention required. 1. Corrected caused by both anterior and posterior, because after treatment the teeth will be locked with the other arch. 2. The serious extraction case, because the treatment is treated while patient is growing. The teeth is moving neutral. 3. Corrected achieved by retardation of maxillary growth case, and the patient needs to pass the growth periods. Example, patient with the 8 year. And 4. Patient that need to regain space, for example, patient that early lost second decidual molar, patient that have embedded canine. Then the second one, remote retention or short-term retention. 1. Class 1 non-extraction case, protrusion and spacing. Patient should wear retainer until lips and tongue are in normal position. 2. Class 1 or Class 2 extraction case. Antero-posterior position have been corrected. In this case, we have two moving teeth, anterior or posterior. Patient should wear retainer or time at least 6 months until muscle go back in balance. 3. Collective overbite, Class 1 or Class 2. Both direct and indirect method. Direct method, patient anterior teeth were injured. Patient should wear full-time anterior bite pain for 4 to 6 months. In indirect method, patient need to increase vertical dimension. So patient should wear retainer to maintain vertical dimension until mandibular ramus is fully grown. Important suggestion, patient with deep bite should correct in a remixed dentition. Patients that have severe occlusal tipping, patients need to wear retainer longer than the others and should check cephalometric film every 6 months. 4. Patients that need early corrections of rotated teeth to their normal occlusion corrected via labial bow, occlusal spin overcorrection or supracrestal fibrolectomy should corrected before root formation has been completed. The timing of retention is varied in case. 5. Case that involving ectopic eruption of teeth or supernumerary teeth, patient need to extract supernumerary teeth and need to wear retainer longer. And the last example case in limited retention in Class 2, Division 2 patient need to wear retainer until muscle around the mouth is adapted. The last one, permanent or semi-permanent retention. 1. Case treated by expansion, especially in mandibular arch, mostly in patients who doesn't want to extract teeth. 2 is case of generalized spacing, patients that have small size of teeth in big arch. 3. Patients that have severe labiolingual malocclusion or rotated teeth. And the last one for permanent or semi-permanent retention is 4. Patients that have spacing between maxillary incisor and in other words normal occlusion. Alright, summary for the time of retention. Retention is needed for all patients who underwent treatment with fixed orthodontic appliance to correct intra-arch irregularities. It should be daily, essentially full-time for 3 to 4 months. Removable retainer should be removed only while eating, and fixed retainer should be fixable enough to allow displacement of individual teeth during mastication. Then continue on part-time basis for at least 12 months. If significant growth remains, continue part-time until complete of growth.
And let's talk about type of retainer. We have removable retainer and fixed retainer. The first one is hoary retainer. It's the most common removable retainer nowadays. Let's have two classes, a molar and one livable, spanning from canine to canine. Covering the palate, it automatically provides a potential bite plane to control overbite. 2. Wraparound or crisp retainer. It consisted of plastic bar along the labial and lingual surface of the teeth. It can be useful in adults with long clinical crown, usually wouldn't use in younger patients because of occlusal interference. Another one is clear retainer or vacuum form retainer. A retainer made with a clear heat-salted plastic that is sucked down tightly over the teeth with a vacuum forming device. Most patients prefer them, but after using 6 to 9 months it tends to crack and discolor to the point that it had to be replaced. And the last removable retainer is positional as a retainer, primarily used as finishing device for patients with an open bite or mild crowding. The major advantage over standard removable or wrap-around retainer is that it maintains the occlusal relationship as well as intra-arch tooth position. Fixed retainer. Fixed retainer used to maintain a lower incisor position during late growth. Normally, lower incisor crowding that develops is largely due to late growth of the mandible in the normal growth pattern. An excellent retainer to hold these teeth in the alignment is a fixed lingual bar, attached only from canine to canine and resting against the flat lingual surface of the lower incisor above the cingulum. This prevents the incisor from moving lingually and effective in maintaining correction of rotation in the incisor segment. The wire that used to make retainer must be heavy enough to resist distortion over the rather long span. Some concern has been raised with this design is that a long-term effect on periodontal health due to difficulty to flossing with a retainer in place. 2. To maintenance of diastema closure. The best retainer for this purpose is a bonded section of flexible wire. The wire should be contoured so that it's lie near the cingulum to keep it out of occlusal contact. Objective of this retainer is to hold the teeth together while allowing them some ability to move independently during function, hence the importance of flexible wire. And the fixed retainer also used for independent tooth movement with fixed kringle retainer. Normally, it occurs when the wire breaks, most likely with a smaller dimension wire bonded to all the anterior teeth, whether they soft or small spiral elastic wire were used. When the wire breaks, it is likely to become distorted at the same time, and that can lead to activation of the wire even if it was passive previously. The problem can arise when the retainer remains bonded with the spiral wire tooth movement due to a wire that was slightly distorted as it was being bonded could be the problem, and downward deflection of the wire could occur if the bond to the incisor failed but the canine remained bone.
the displacement of the tooth root by inadvertent torque force is as likely as displacement of the crown and this cause fenestration of the labial or lingual-alveolar cortical bone. Retreatment is needed with light and rectangular arch wide to correct both alignment and root displacement. In some severe cases, coordinated periodontal surgery and orthodontic treatment is needed. Fixed retainer is the best choice to maintain a space where an implant or bridge eventually will be placed. For maintaining space for posterior restoration, a heavy intracoronal wire bond to the adjacent tooth is recommended. If the longer the span, the heavier the wire should be. Bringing the wire down out of occlusion decreases the chance that it will be displaced by occlusal force. For anterior space, it can be attached to a removable retainer in which it would guarantee nearly full-time wear and is satisfactory in a short period. The major objection of any fixed retainer is that it makes interproximal hygiene procedure more difficult, in which it had both good and bad news. Bad news: there is a greater plaque build-up when a multi-stand wire is bonded to the lower anterior teeth than when a heavier loud wire is bonded only to the canines. Good news: a wire bonded to all the teeth is more effective in maintaining alignment. The last one, active retainer. Active retainer is a contradiction in term because a device cannot be actively moving teeth and serving as a retainer at the same time. The term usually is reserved for two specific situations. 1. Realignments of an irregular incisor with spring retainers. 2. Management of crust 2 or crusty relapse tendency with modified functional appliance. A typical Holly retainer, if used initially to close a small amount of band space, can be considered an active retainer. Like the last page, enamel reduction should not be over-reduction. Normally, if you want 2 mm of space gain, reducing each incisor 0.25 mm per size is enough to realign these teeth. If necessary, the width of each incisor can be reduced up to 0.5 mm per side. These images show before and after interproximal reduction. After reduction, apply topical fluoride to newly exported enamel surface. Then take the impression for making a working cast. Here the laboratory model. Incisor teeth are broken off for resetting the alignment. Saw cut beneath the teeth through the alveolar process to the distal of the lateral incisor, but not through the contact point. The teeth are reset in black in proper alignment and 28 mm steel wire is contoured around the labial and lingual surface. Then apply acrylic over the labial part of the wire. Then deliver the appliance. However, full-time wear is essential until the teeth are back in proper alignment. And this is the active retainer.
as modified functional appliance, activator, or bionator. It is possible to describe an activator as a consisting of maxillary and mandibular retainer joined by an interocclusal bibox. The description illustrates the potential of a modified functional appliance to simultaneously maintain the position of teeth and the arch while altering at the least of occlusal relationships. A typical use for an activator or bionator as an active retainer would be in a patient who had slipped back 2 to 3 millimeters toward a crust tooth after early correction. But this approach can be used in teenagers who are almost all boys younger than age 18 that still have vertical growth of mandible, so it is of no value in adult. The objective is to control growth and tooth movement in largely an undesirable side effect. So this is reference. Thank you. Anyone have any question? First of all, I have to say that Nacha, you did a very good job นะ Thank you ค่ะ Nacha ขอเปิดกล้องดูหน้าหน่อยได้ไหมอาจารย์อยากเห็นหน้ามากเลยอ่ะ ค่ะหนูจะอยู่บนเตียงค่ะไหนดูสิไหนNacha ค่ะหัวหนูไม่พร้อมเลยค่ะจ้ะ ไม่พอโอเคดิกูจับมากนะหนูมีคำถามอะไรไหมคะเพื่อนๆมีค่ะเอาเลยถามเลยตรงหัวข้อ3อะค่ะที่เป็นเกี่ยวกับRIEDELเป็นทฤษฎีของRIEDELข้อ1ที่มีบอกว่าฟันจะกลับไปตำแหน่งเดิมแล้วก็จะมีพวกแฟกเตอร์ของ muscle แล้วก็มีคำว่า apical base นี่คืออะไรคะ apical base apical base คืออะไรหรือกลุ่มตอบได้ไหมเดี๋ยวหนูตอบให้ค่ะค่ะ apical base ก็คือโบนที่เป็นจังชันที่อยู่ระหว่าง alveolar bone กับ basal bone นะคะซึ่งอันเนี้ยจะหมายถึงทั้ง maxilla แล้วก็ mandible เลยอะค่ะก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าพูดว่า small apical base ก็จะหมายถึงundersize jaw ค่ะก็คือจอจะมีขนาดเล็กทำให้ฟันหน้ามักจะมีโพรไคล์หรือว่ามีclouding ค่ะส่วนถ้าเป็น large apical base ก็คือจอก็จะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะก็จะทำให้ฟันเนี่ยอยู่ใน position ที่เป็น vertical position แล้วก็อาจจะพบ spacing ได้ค่ะค่ะท่านนะคะคือถ้าในความหมายของการ relapse เนี่ยก็หมายความว่าถ้ามันเกินลิมิตของกระดูกเราขยายฟันออกไปตำแหน่งโพรไคล์ไปเยอะๆมากโอกาสที่จะเกิด relapse มันก็จะสูงเหมือนมันล้นฐานน่ะแบบนั้นน่ะในความหมายของRIEDELเขาหมายถึงประมาณนั้นมีคำถามอะไรอื่นอีกไหมคะเตรียมมาคำถามเดียวเหรอดินาคอมเมนต์หน่อยนะคะค่ะกรณีที่อาจารย์พรลักษณีเสริมไว้ค่ะเรื่องว่าเวลาขยายออกจาก apical base มันมีโอกาสเยอะค่ะกับอีกอันนึงในส่วนของชนิดที่หนูบอกว่า no retention นะคะที่หนูใส่รูปที่เป็น cross bind แล้วขยายเราเห็นว่าโอเคมัน correct cross bind ก็จริงแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่เราต้องระวังก็คือเรื่อง
timing ในการ expansion นะคะถ้าเกิดว่าขยายในช่วงที่ transverse growth ยังไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ stable ดีก็คือเป็น scalable expansion แต่ว่าถ้าเกิดเป็น dental expansion โอเคเรา collect cost by ไปได้เสร็จโอเคมันได้มันหาย cost by ก็จริงแต่ว่าประเด็นก็อันนี้ก็คือต้องระวังในเรื่องของการรีแลกซ์ค่ะก็คืออาจจะยังต้องกำชับคนไข้ว่ายังต้องใส่ retainer อยู่ค่ะ อะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวก็ต้องมีทำควิซอ่ะเลขาต้องแจกอันนี้ส่งไปแล้วส่งได้ค่ะจะมีอันนึงนะที่เป็น active listener ค่ะเวลาที่ทำเซตอัพอะค่ะพอดีเห็นในรูปมันจะเป็นแบบ crowding ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวโมเดลมันจะเซตอัพทีเดียวเรียบเลยนะคะจริงๆถ้าเกิดจากในรูปเนี่ยจริงๆถ้าทำจริงๆน่าจะต้องแบ่งสเต็ปอะไม่ใช่ว่าแบบเซตอัพทีเดียวแล้วตรงเลยเนี่ยมันจะทำให้คนไข้ไม่น่าจะใส่ตัว active listener ได้ อันนี้ที่อยากจะเสริมให้นิดนึงกับอีกอันนึงเรื่องของ habit อะค่ะถ้าเกิดมีเรื่องของทาง fasting ยังมีอยู่อะไรเงี้ย defender ที่เราให้คนไข้บางทีอาจจะต้องมีตัวทำคลิปเพื่อการให้แบบเบนออกมาทีเพราะว่าอาจจะทำให้เกิด fasting กับมันไหนหรือ open diet อะไรพวกนี้อะไรหรือว่าก็จะ ข้อสอบหมดแล้วนะคะผมก็ได้ข้อสอบไปยังตอนนี้ก็ให้ทำควิซนะ
ส่งครบหมดแล้วนะคะ ก็มีคำถามมีอะไรอีกไหมนักเรียนก็ได้ยินไหมอ่ะยัง ได้ยินครับ โอเคอ่ะ อาจารย์คะอยาก อืม อยากทราบว่าที่ retention ที่มันยึดด้วย composite อยู่กับฟันเลยอะค่ะ ที่เป็น fix อะค่ะ ใส่ไปนานขนาดไหนอะคะ ฟิกนานขนาดไหนมันก็คือเหมือนเป็น permanent แหละแต่ก็ต้องไม่ใช่หมายความว่าฟิกไปแล้ว คือการที่เราจะเลือก fix retainer เนี่ยมันก็มีใคร indication ในการเลือกใช่ไหมล่ะตามที่เพื่อน present น่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราเป็น fix เนี่ยก็เหมือนกับว่าข้อที่หนึ่งคนไข้มี crowding anterior crowding เยอะหรือมี spacing หรือเป็นคนไข้ perio หรือว่าคนไข้ที่ไม่ร่วมมือก็จะใส่ fix แล้วก็แต่ไม่ความว่า fix แล้วมันจะไม่ต้อง follow up นะก็ยังต้องมาดูเพราะว่าถ้า composite ที่เรา fix เนี่ยมันหลุดเสียหายไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ฟันที่มี alignment ที่ดีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เป็น mal alignment ได้แต่ในความหมายของ fix ก็คือค่อนข้างเป็น permanent retainer นั่นแหละมันต้องมี indication อันใดอันหนึ่งหรือมี initial malocclusion บางอย่างที่เป็นปัญหาของคนไข้ที่เราอยากจะให้คนไข้เนี่ยใส่ retainer ไปให้นานที่สุดแต่ก็ต้องมา observe ดู อ๋อ งั้นถ้ากลับมา follow up เรื่อยๆ ก็ยังไม่ต้องถอดก็ได้ ใส่ไปเรื่ ใช่ อย แต่ก็ต้องดูด้วยไงว่าคนไข้คือจากงานวิจัยเขาบอกว่า fixed retainer ไม่มีผลต่อปัญหาของ periodontal problem แต่ในความเป็นจริงอ่ะคนไข้อยากคลีนยากบางครั้งเนี่ยเราก็จะจำเป็นต้องเอาออกเพราะคนไข้ไม่สามารถจะคลีนได้และมีปัญหาแล้วหมอ perio ก็จะรังเกียจไม่ค่อยชอบบางทีเพราะว่าเขารู้สึกว่าทำให้คนไข้เขาอะทำความสะอาดยากแล้วก็อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าดูแล้วว่าใส่มายาวนานแล้วก็แนวโน้ม occlusion ที่ค่อนข้าง stable ดีก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนจริงๆทุกอย่างของจัดฟันอะมันเป็น individually อะคือมันเป็นพิจารณาเป็น case by case แล้วแต่ละรายไปอะเพียงแต่ว่า principle ก็เป็นอันที่เรายึดไว้ดูประกอบเท่านั้นเอง ๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์ อาจารย์สลินาเสริมนิดนึง ก็จะมีอย่างบางกรณีที่อยู่ลงมาอย่างเคสที่มันเปิดช่องอะค่ะเตรียมใส่ฟันบางเคสที่มันอย่างถ้าใส่เป็นรากเทียมอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคำนึงถึงว่าต้องมีเข้ามาชนกันปะแต่ถ้าเราใส่เป็น removable อย่างเงี้ยบางทีเราปิดได้แต่ตรงกลางรากมันพลิกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ของคนไข้ว่าคนไข้อยากจะใส่รากเทียมตอนไหนสมมติถ้าเกิดว่าโอเคแบบมีแผนจะใส่ใกล้ๆอย่างเงี้ยโอเคอาจจะไม่ถึงต้องพันปิดเราก็อาจจะใส่เป็น removable แต่ว่าต้องมาเช็คบ่อยๆแต่ว่าก็คือไม่ควรจะทิ้งไว้นานแต่ว่าถ้าเกิดเราคนไข้แบบยังแบบยังไม่มีกำลังที่จะใส่อันนี้เราควรจะแบบปิดไว้แล้วนั้นมาเช็คก่อนหน่อยแล้วก็พอใส่รากเทียมปุ๊บเราก็สามารถที่จะออกตัวปิด retainer ไปเลย มีคำถามอะไรอีกไหมคะ มีไหม มีคำถามอะไรอีกไหมเด็กๆถ้าไม่มีก็โอเค ก็ขอชมว่ากลุ่มที่พรีเซนต์มีการเตรียมดีมากนะคะ แล้วก็ส่งมาเร็วทุกอย่างก่อนกำหนดหมด คนพรีเซนต์ก็แรงดีไม่ตกเลยในเวลา40 นาทีคือความสามารถมากนะชา อาจารย์ประทับใจกันเลยว่าไปพรีเซนต์ได้ดีแล้วก็ professional มากเลยอย่างกาอ่านข่าวโอเคนะคะถ้าไม่มีคำถามอะไรก็โอเคเลิกคลาสได้ ดีครับอาจารย์ ขอบคุณครับอาจารย์ อ๋อเหรอ